When I was 15, my childhood friend was shot and killed a month before his 18th birthday. He wasn't the first young person I knew of that had been killed in this way, but it really opened my eyes and it just made me so angry. My friend Marvin joined a long list of young people that have been killed in my city, London, but also across the UK and other cities. For a long time, I didn't really understand fully how much violence had impacted my life. But now that I'm older, I realize that I've actually been affected by violence my whole life. Our vision and our mission is to empower young people and communities to live free from violence. Jag har inte våld i min närhet. Förut var det annorlunda. Mycket speciellt i tonåren. Började med slagsmål och gruppslagsmål. Mycket fotbollsrelaterat våld när jag var yngre. Och sen blev det tyngre, det blev vapen ju äldre man blev. Det blev värre och värre. Det blev råare och råare. Och det sköts med vapen just nu. Vänner jag växte upp med, barndomsvänner, har jag förlorat på grund av våldet. Jag var väl inblandad på mitt sätt, men jag lyckades ta mig ur det och gå bra för mig. Och därför vill jag kunna ge tillbaka. Jag jobbar mycket med unga och försöker få dem att förstå att våld är aldrig lösningen. Violence to me is omnipresent. It's in any forms. I have elder brothers, for instance, that come from Africa. They've had a rough life compared to me. I've had violence in topics or in people just wondering if my parents are my genetic parents. If I would say I'm Swedish because I don't have the typical look, they would think I'm kidding. So I felt cornered and left out. I'm working against violence every day. I try to expose the truth and things that could, change the mindset. It was always kind of hard for me growing up because I was always quite androgynous. Some other kids, when I was about 13, they just threw little stones at me and were calling me names because they didn't really have any other way how to deal with me, I guess. Violence for me can take on very different forms. Like, for example, cultural violence when it's against a community or a society that are usually minority groups. Most often violence is rooted in a systematic problem. If we talk about the individual experiences, we can also talk about the structural solution. The only violence that I know of in Birmingham is kind of the work of far-right groups when they demo, and there's kind of like alcohol involved, or they lash out at people they think are Muslim, and so yeah. And then you see that happening whether or not you attend the counter demos. I don't believe in the far-right rhetoric and the idea that some people are more welcome in a country than others. We go to the counter protests and yeah, sometimes they're violent as well. So there's not really much you can do to avoid that. Så lenge det krenker en annen person, så det vold. Der jeg pleide å leke ofte med mine venner da vi var barn, det var ofte mye vold. Og det har vært egentlig bare veldig mye vold rundt kriminalitet, som har mye med hvordan man ser på oppførselen sin og samfunnet, og at føler at det på en måte en ting man må gjøre da, for å få respekt, for å bli respektert, for å bli sett opp til, at man må være voldelig stor, sterk. Jeg vil vise ungdommen på en måte at det finns bedre veier, bedre muligheter, at de kan bruke talentet sitt till noe. Jag och min lillebror, vi blev skjutna båda två. Min lillebror överlevde inte, men jag överlevde. Vi stod precis där vid porten när jag hade vapnet riktat mot mitt huvud. Precis innan första skottet skulle avlossas så hann min lillebror knuffa bort den här personens arm så att skottet touchade mig på högra sidan bakom örat där. Jag trodde jag hade dött, men sen när jag
kom tillbaka till medvetet så kom jag på min lillebror. Så vände jag mig om och då såg jag att min lillebror han stod där, 15 år gammal, mellan oss. Men ja, sen han fick ett skott i huvudet. Jag började springa från platsen. Jag hann inte komma så jättelångt faktiskt innan jag fick ett skott i benet. Sen fick jag 3 skott till. Det är det som har gjort så att jag sitter här. Jag och min morsa då, vi har den här organisationen Fuck våldet. Vi är ute och föreläser. Jag har liksom träffat mycket politiker. Jag medverkar i många så här panelsamtal, debatt. Försöker folk att förstå hur det verkligen är och hamna i våldet. Det finns så mycket olika typer av våld. Det är gatuvåld, det är polisvåld, det är politiskt och socialt våld. En del av mig vill ibland vara ganska rebellisk. Men jag tänker att någonstans måste vi också förstå att det handlar om gemenskap i slutändan. Och jag tror att om man kan nå ut till många och har bra tankar så är det klart man ska vara med i Peace Force. La violence, je pense que la violence c'est quelque chose c'est de la négation pour moi. Je pense que la violence c'est pas quelque chose, c'est pas de l'amour, c'est négatif. Mais j'ai été confronté à la violence quand de mes 9 ans jusqu'à mes 19 ans. J'ai vécu avec le frère de ma mère, donc c'est mon oncle direct. Et donc moi je subissais la violence en fait, je me faisais battre pour X raisons, donc jusqu'à mes 19 ans j'ai subi ça. Et ce qui fait que maintenant je combats la violence, je le fais par le biais de mon art. Je suis artiste peintre maintenant, qui même s'il n'y a rien autour d'eux, que le seul fait est qu'ils voient mon tableau, ça les apaise. Je veux que les gens retrouvent la paix en fait. When you don't understand something, it's violence, and once you start to understand it, it can become peace. Kraften av kärlighet är mye större än våld. There's a lot of people around the world that do want to live in peace. It's not so out of the question to think that we could live in a society where there's no violence. So every day when we wake up we try and imagine what would our world look like if there was no violence. Non-violence is the end goal, so that's what we're all walking towards.